alle Sprache sehr einfach. Zum Beispiel ABCD-Alphabet oder einige Wörter, Vater, Mutter. Okay, also am Anfang ist sehr einfach. Aber wenn wir zum Beispiel andere Niveau machen, dann wäre es eigentlich problematisch. Allerdings gibt es Probleme auf Niveau B1, B2 oder C1. Okay? Also wir wissen das schon, dass Deutsch keine unsere Muttersprache ist. Also wäre es natürlich problematisch. Und äh, diese Sprache ist die Sprache von Europa. Und das kommt aus Latein. Also das ist ja das ist Englisch zu Englisch und ja, andere lateinische Sprache, andere europäische Sprache. Und ja, wir sollten ein Ziel ins Auge fassen, dass es C1 oder C2-Kurs bestehen muss. Dann können wir diese Sprache beherrschen. Dann können wir diese Sprache lernen. Okay? Und wir wissen das schon, ohne Fleiß kein Preis. Also sollten wir nicht von unserem Ziel ablassen. Okay? Damals zum Beispiel Damals im 1970s oder 80s gab es kein Internet. Okay, und Internet war nicht verfügbar. Okay, und damals hatten die Personen viele Probleme, um Sprache zu lernen. Aber jetzt haben wir viele Quellen. Okay, wir können einfach per YouTube oder durch die Applikationen oder durch Online-Unterricht oder Internetradio. Okay, es gibt eigentlich viele Quellen. Okay, durch diese Quelle können die Sprache einfach gelernt werden. Und wegen der Konkurrenz haben die Leute eigentlich keine Arbeit heutzutage. Okay, und aber wenn wir wenn wir zum Beispiel diese Sprache haben, okay, dann können wir unsere Laufbahn fortsetzen. Okay, ja, danke. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Äh, Hallo, Ja, Abi, du hast sehr gut gesprochen und du hast sehr gute Punkte geführt und ja, ich stimme zu dir. Wenn man Ziel hat, wenn man Ziel hat, kann man die Sprache beherrschen und und ja, du hast auch gesagt, äh, du hast auch gesagt, die Sprache ist einfach zu lernen heutzutage. Es gibt viele Quellen. Aber Abi, ich stimme mit dir nicht so auf diese Punkte. Es ist nicht nur, es ist sondern auch nicht Quelle, hat auch man die Wille zu lernen. Und auch man hat man muss sich dafür interessieren. Es ist nicht über nur Möglichkeiten oder Quelle. Jeder hat ihre eigene IQ. Oder was sagt man, Intellekt Level. Jeder Person kann nicht jeder machen. Und ja, äh, man muss Ziel haben, dass ich möchte C1 oder C2 machen. Und dann man kann eine Sprache beherrschen oder, lernen. Ja, ich stimme auch mit dir zu, dass am Anfang ist es sehr einfach, eine Sprache zu lernen. Zum Beispiel A1 und A2 sind sehr einfach. Aber wenn man beginnt mit B1 oder B2, dann kommt den Problem.
Ich habe auch Problem bei B1 oder B2. Ja, aber wenn man hat gute, wenn man gute Base hat, dann kann man den B1 oder B2 ohne Problem beherrschen. Ich stimme auch mit Anil zu, da als Muttersprache jede Sprache einfach ist, aber wenn man als fremde Sprache lernt, finde man sehr Problem. Ah, Und ich denke, am Anfang, die Grammatik ist, ich finde am Anfang die Grammatik sehr leise ist. Ja, aber ich habe Problem bei Sprechen. Ja, ich habe Problem bei Sprechen. Ich habe Angst für das Sprechen, aber bei Übung oder bei Sprechen mit meinen Kollegen habe ich verbessert. Habe ich langsam verbessert. Und und ja, man kann beim Hören, bei Sprechen mit anderen, kann man den Sprechen verbessern. Äh, Ich denke aus, nicht ist unmöglich. Nicht ist unmöglich, wenn man Lust hat oder wenn man eine Wille hat, man kann jede beherrschen. Und man beim und man äh, 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 Ja, bei unserem Land gibt es viele Sprachen, Marathi, Tamil, Malayalam, Punjabi, Sanskrit und unser Land ist auch verschiedene Sprachen. India ist ein multikulturelles Land und wo es viele Leute gibt und und sie wohnen und teilen teilen viele Kultur und Sprachen mit. Und ja, äh, Deutsch ist eine Sprache von Europa und ich finde, ich finde Deutsch nicht so schwer zu sprechen, aber ich denke, dass man muss üben, man muss hart üben und muss eine Lust haben zu lernen. Ja, das ist alles. Ja, ich habe eine Punkte hier. Anschau, Sie haben gesagt, okay, Huben. Okay, nicht nur Huben in Bücher. Wir finden schwierig, wenn wir sprechen mit anderen lokalen Leuten hier. Sehr hoch, wir müssen üben. Das ist noch eine Aufgabe, praktische Aufgabe. Ich habe gefühlt hier. Äh, und Abid, du hast sehr gut Punkt gesagt. Okay, ja, ich stimme zu. Deutschsprache ist sehr interessant und Wissenschaftler, okay, nicht nur Wissenschaftlersprache. Ich finde eine Poetik oder Romantik Roman, Ro Romansprache, okay, ja, wenn ich Adjektiv, Adjektivendungen gelernt, okay. Und ja, ich weiß,
Es gibt meine Freunde hier, okay, viele Leute in meiner Freundkreise, viele Leute nach B1, nein, das ist genug, okay, ich wollte nicht, okay, das ist genug. Aber echte Deutschsprache kommt äh, von C1. Ja, ich habe von C1 äh, gelernt, okay, das ist real Deutsche. Okay, vom A1 bis B2, okay, das ist okay, aber vom real Deutsche, oder echte deutsche Sprache ist von C1. Und C1, wir haben viele Wörter, viele Wörter. ähm, ja, und Sie haben auch gesagt, es gibt viele Quellen, okay, viele Quellen. Ja, das ist groß äh, fertile uns, aber trotzdem haben wir alle diese Quelle, das äh, im wir haben viele Informationen über Grammar und from YouTube, okay. Trotzdem haben wir viele Probleme. Ich weiß nicht warum. Anil, Also, gleichfalls. Ja, Du so, hast sehr interessantes äh, Thema ausgewählt. und also du hast gesagt, das ist ein Intellekt, okay, Ja, okay. Nein, okay, ich denke, Aam Aadmi, okay, आम manchmal ich आदमी finde, हम लोग आम आदमी है ना, we don't have that kind of intellect. nein, ich stimme nicht so hier, okay, das ist eine Sprache. Manchmal ich finde, Programming-Sprache ist einfach im Vergleich mit Deutschsprache. ja, aber Abi ist leider nicht da. Also vielleicht hat er dann Probleme mit der Verbindung. Programmiersprache ist wie Mathematik. Also wenn man dann die Logik da versteht, dann ist es einfach. Ja, Da kann man das, also jeder kann eine Programmiersprache lernen. Die Sprache der Programmierung bezieht sich auf eine bestimmte Logik. Aber das ist eine künstliche Sprache und diese Sprache wurde von Menschen erfunden, die Programmiersprache. Also das ist nicht von der Natur her so herausgekommen. Aber wir sprechen hier von dieser natürlichen Sprache, die Sprache der Menschen, die Sprache zur Kommunikation. Und das ist der Unterschied. Kommunikation und Kommunizieren können auch Tiere, die haben das auch, aber auf eine verschiedene Weise, nicht durch diese menschliche Sprache. Sie haben auch eine Tiersprache. Aber noch weiter, diese Tiersprache hat keine Grammatik. Also aktiv, passiv, Vergangenheit und Zukunft und Foto 1 und Konjunktiv 2, solche Einteilungen und Aufteilungen gibt es nicht in der Tiersprache. Also bei der menschlichen Sprache ist dann das ganz natürlich anders. Also wenn ihr meint schwer, Deutsch ist schwer, wie habt ihr dann das Wort schwer definiert? Anne hat gesagt, also die Aussprache ist schwer. Aber ist die Aussprache des Deutschen schwieriger als die Aussprache von Tamil oder Malayalam? Ja, richtig so. Auch unsere Sprachen, Tamil und Malayalam, sind nicht einfach für diese Nicht-Muttersprachler auszusprechen. Dravida Munnetra Kharagam. Das habe ich nicht richtig ausgesprochen können. Wer kann das so richtig und genau aussprechen wie ein Tamil-Sprecher? Es gibt Laute in allen Sprachen, die nicht so einfach sind, für die Nicht-Muttersprachler
zu beherrschen. Das ist nicht so einfach. So, Probleme gibt es. Und wenn man die Schreibweise oder ja, Abi ist gerade da, zum Beispiel die Wörter spricht. Es tut mir wirklich leid, Herr. Es gab Nein, kein Problem, Abi. Kein Schlecht Problem. Internet. Wenn man dann von den Wörtern oder von den Vokabeln spricht, das Wort für Milch in Telugu ist Plural. Ich finde Aussprache nicht schwer. Ja, also, nee, es kommt darauf an, wie man das spricht. Und da hast du dann, Angel, recht. Milch als Nomen in Telugu ist Plural, aber Singular in Hindi, Singular in Englisch, Singular im Deutschen. Warum soll Milch Plural in Telugu sein? Es gibt kein Singular für Milch. Existiert nicht. Als Beispiel. Also Schwierigkeiten und Probleme gibt es in allen Sprachen. Und vor allem bei Deutsch, ja, das stimmt, Anil, was du dann gesagt hast. Bei den zusammengesetzten Wörtern, das ist manchmal ein Problem, das Wort richtig zu trennen. Man muss wissen, dass das Wort heißt Spiegelei und nicht Spiegelei. Ja, das haben wir gestern auch im Audio gehört. Ne? Spiegel und dann Ei. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Yes. Also das müssen wir wissen und das müssen wir lernen. Ja. Okay, also Deutsch ist schwer. Wie ist es mit Sanskrit? Sanskrit ist die Ursprache vielen indischen Sprachen. Auch heute werden Vokabeln aus dieser Sprache, Sanskrit, bei vielen anderen modernen indischen Sprachen gebraucht. So, wie trennt man ein Wort in Sanskrit? Dort gibt es auch viele Zusammensetzungen. Komposita, Kompositum und viele Komposita. Das muss man auch lernen. Und das lernt man mit dem Wort zusammen. Und eigentlich, da hilft uns auch Musik. Sanskrit wurde am Anfang, wenn ich mich nicht irre, gesungen. Und dieser Gesang hat einen bestimmten Rhythmus. So, wenn wir ein Shlok in Sanskrit, ein Shloka in Sanskrit hören, dann klingt uns das etwa sehr gut manchmal, denn es gibt einen bestimmten Rhythmus und dieser Rhythmus beruhigt unsere Nerven, beruhigt unser Gehirn. Und das gefällt uns manchmal. Aber wenn wir Sanskrit als Sprache in der Schule lernen, dann finden wir die Sprache schwer. Woran liegt das? Meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Meinung hier ist, das ist nicht korrekt unterrichtet. Denn unsere Lehrer sind nicht so begabt oder trainiert, diese Sprache, Sanskrit-Sprache, auf so eine spielerische Weise zu unterrichten, dass die Lernenden dort sehr viel Interesse finden und daran viel Interesse zeigen und motiviert sind, die Sprache zu lernen. Auch bei Deutsch, wenn wir die Sprache lernen möchten, spielt die Motivation eine große Rolle. Was ist Motivation? Können wir das auf eine Waage messen, mit einem Meter messen? Nein. Nein, also sowas gibt es nicht. Man sieht das aus dem Interesse der Lernenden an der Sprache. Was für welche Interesse zeigt. Und dieses Interesse
oder dieses Interesse aufrecht zu erhalten und damit der Student oder der Lernende, die Lernenden, das Interesse nicht verlieren, ist der Job des Lehrers. Natürlich, manchmal wird es auch langweilig. Die Grammatik. Ich stimme dir zu. Die präfigierten Verben sind schwieriger als Allgrammatik des Deutschen. Grammatik des Deutschen ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Man lernt die Artikel, die Deklination der Artikel. Die Adjective Deklination ist von den Artikeln abhängig. It depends on the articles. So if you learned your articles well enough, they are dem und so weiter, Adjective Deklination ist kein Problem. Wenn man die Artikel gut gelernt hat, sind Relative Pronomen kein Problem. Wenn man die Verben gut gelernt hat, ist dann die Struktur kein Problem. Und alles ist auf A1, maximal A2 basiert. Ein Student, ein Lernender oder eine Lernende, der oder die Deutsch lernt, kann auf Deutsch in 6 Monaten sprechen. Gibt es sowas mit Englisch so? Schüler, die mit Englisch in Klasse 5 oder Klasse 6 beginnen, auch nach 6 Jahren Schulstudium, also ich meine in der 12. Klasse oder gleich danach, könnten Englisch nicht gut sprechen. Dagegen kann ein Lernender, der die Deutsch lernt, A1, 2, 3, also B1, B2 und dann C1 oder B2 sogar, 4 Stufen, je 3 Monaten, nach einem Jahr sich gut auf Deutsch äußern. Aber beim Englischen geht es nicht. Also mit dem Englischen geht es auch nicht. 6 Jahre in der Schule, Klasse 6 bis Klasse 12. Und dann 3 Jahre an der Universität, College, BA, BSc, BCom. Und dann vielleicht danach auch Magister, Masters, noch 2 Jahre. Und der sogenannte Lerner, der Englisch als Unterrichtssprache in Indien gehabt hat, Medium of Instruction English, kann eine Bewerbung im Englischen nicht fassen. We cannot put together an application in English after the PG studies are over, which a German student can write happily in German after B2. In fact, it starts with A2, B1. Woran liegt das? Englisch ist schwieriger und Deutsch ist einfacher? Nein, es kommt darauf an, wie die Sprache unterrichtet worden ist. How it has been taught. How is it that a student cannot write an application after having had English as a medium of instruction for 6 plus 4, 6 plus 3 plus 2 years? Starting from the class, 6th class. I'm not talking of the other schools. I'm talking of government schools. Minimum. So, wenn wir sagen, eine Sprache ist schwer, wir sollten auch dann andere Aspekte hier mit einbeziehen. You have to include, refer to other aspects. Aussprache, sagt Angel, das ist auch richtig, ist nicht ein Problem. Denn die meisten von uns auf diesem Alter, oder auf dieser Stufe, Altersstufe, Age Level, Age Group oder at this age, wir können schon 2 oder 3 Sprachen. Und uns fehlt es nicht so schwer,
eine neue Sprache mit dem richtigen Akzent zu lernen, mit der richtigen Aussprache zu lernen. Denn wir haben schon 3 Sprachen gelernt. Meine Sprache, also Muttersprache, Englisch in der Schule, Hindi als Kommunikationssprache und auch vielleicht ein bisschen von der Sprache meines Freundes, meiner Freundin. So, noch eine Sprache zu lernen, okay, ist mir egal. So, hauptsächlich haben wir keine Probleme mit der Aussprache. Ja, aber wieder meine persönliche Meinung, die Präfixe sind am schwierigsten. Denn sobald man ein Präfix anhängt, also vorne anhängt, haben wir ein neues Verb. Rufen und anrufen sind nicht gleich. Suchen und besuchen sind nicht gleich. Da sind 2 Verben jetzt. Nicht suchen mit einem Präfix. Besuchen ist ein ganz neues Verb, suchen ist ein anderes Verb. Rufen ist ein anderes Verb, anrufen ist ein ganz neues anderes Verb. Also wenn man diese Einstellung zu den Verben, zu der deutschen Grammatik hat, ist es ein bisschen einfacher, dass unser Gehirn das akzeptiert. Okay, ich lerne ein neues Verb. Das sieht aus wie rufen, aber ist eigentlich nicht rufen. Das ist dann anrufen. Don't learn a verb with a prefix. Say this is a verb with prefix. Setzen, umsetzen, besetzen, vorsetzen, versetzen, beisetzen, mitsetzen. Nein, nein, nein. The moment you say ersetzen, it's a new verb. Übersetzen, a new verb. Umsetzen, a new verb. Think of it as new verbs and not prefix with setzen. Okay, having said that, das Problem mit dem Englischen ist, in Deutschen haben wir mindestens ein neues Verb für die Bedeutung, aber in Englisch die Bedeutung für ein Verb bleibt gleich, aber in verschiedenen Kontexten dasselbe Wort, kein neues Wort, dasselbe Wort hat eine andere Bedeutung. Beispiel? Es gibt viele, Anil, es gibt viele. Right? You take a word like give up. What is give up? To surrender. Aufgeben, to surrender. Right? Aufgeben. But the patient was so sick with what he ate that he gave up the contents of his stomach. Now that doesn't mean to give up, to surrender. He has vomited. He has vomited that. Das ist just ein Offhand-Beispiel. Es gibt sehr viele. So in einem Kontext hat das eine Bedeutung. Okay. Aber auf Deutsch, dafür brauchen wir ein anderes Verb. So it makes learning German that much more easy because for each and every action, there is a new verb, not the usage of the same verb. So from that Sichtpunkt, English is difficult. Aber, und hier hat Anil auch recht, von der Perspektive der Literatur, from literature,
poetry, prose or whatever it is. Da ein Wort im Englischen eine Doppeldeutung hat, double meaning sometimes, that double meaning allows a writer or a poet or a creative person to play with words. Und das ist leider nicht möglich mit Deutsch. That wordplay is not possible. Sir, was ist nicht möglich? Wordplay. Wordplay. Was ist das, Sir? Doppeldeutung eines Wortes. There's a double meaning to the word. Ja, Sir, das kann auch nicht mit Sanskrit gespielt werden. Doch. Mit Sanskrit kann man das. Sanskrit में तो ढेर सारे हैं अभी. Zum Beispiel? Sanskrit offhand मुझे याद नहीं है, but there are plenty there. They are called shlesh. Shlesh in Sanskrit or shleshaha. Sanskrit is full of the shleshaha. Yes. लेकिन सर किसी ने बोला था कि नासा में संस्कृत को इसलिए डाला गया क्योंकि उसके वर्ड की एक ही मीनिंग होती है. नहीं, वो चुन के डालना पड़ता है. ओके सर. जहाँ it depends on where you break the word and what is the intonation. बहुत खतरनाक लैंग्वेज है संस्कृत. सर ऐसे तो इंग्लिश में भी डबल मीनिंग्स बहुत हैं. इंग्लिश में ही है, जर्मन में नहीं आता वो. ओके सर. Sir, es gibt auch in Hindi. Ja, Hindi hat dann auch eine Basis, eine Grundlage mit Sanskrit. Ne? Sanskrit is a very, very dangerous language. It's extremely scientific. But depending on how and where you break the word and Betonung, wo liegt die Betonung, the meaning changes. Yes. Which is why even today we are still interpreting and trying to understand Bhagavad Gita. We have not understood Bhagavad Gita yet. It depends on how you see the word. There should be only one commentary and one explanation. Why do we have so many books on Bhagavad Gita? Each one claims to be a Pandit. Also, Sprachen sind nicht so einfach. Die sind immer schwer. Aber die Rede hier ist von Deutsch und vielleicht im Vergleich zu Englischen und so, im Vergleich zu Hindi. So, overall, ja. Für uns als Studenten der Sprache gibt es Probleme, natürlich. Eigentlich, wie Abi gesagt hat, stimmt auch. Also vielleicht hat er mehr Zeit, sich mit Deutsch zu beschäftigen als Archer oder Anil oder auch ich oder egal wer. Da er sich dann mehr intensiv mit Deutsch beschäftigt, findet er die Sprache leicht. Denn er kann dann viel mehr üben als uns alle. So, dann natürlich, also das gilt für alle anderen Sprachen auch. Je mehr wir uns mit der Sprache beschäftigen, desto leichter fällt uns die Sprache. Aber eins kann ich euch dann allen vorschlagen, die Ohren immer steif halten. Put your ears up, stiff, like an Alsatian. Put your ears up, stiff, like this, steif halten, always. Damit wir mehr hören, mehr verstehen, mehr hineinnehmen, mehr verarbeiten, process more inside. That will help us with our language. We must keep an open mind. Ja, okay. Also jetzt in diesem Moment habe ich das nicht verstanden. Aber später, gut, bis zum Abend habe ich dann die Bedeutung rausgefunden. Ich habe den Gebrauch rausgefunden, die Wendung rausgefunden. Und jetzt weiß ich, wie man das Wort oder diese Struktur richtig benutzt.
oder benutzen soll. Und das natürlich braucht ein bisschen Zeit. Das geht nicht heute auf morgen. Das ist immer noch eine Fremdsprache. Also diese Sprache gibt es nicht um uns herum. Anil ist da in einer sehr, sehr vorteilhaften Lage. Diese Umwelt von Anil ist Deutsch. That's his environment. That's his habitat right now, where he lives. Deutsch 24 Stunden, 7-mal in der Tage. Ohne Pause. Das andere Problem, er wohnt allein in einem fremden Land, weit entfernt von seiner Heimat. Das kann auch eine Hemmung sein. That can also be a hindrance. Alone, so far away, und außerdem diese verdammte Pandemie. Kein Kontakt mit anderen Menschen. So, alle diese Faktoren spielen auch eine Rolle. Aber im Grunde genommen, Deutsch ist nicht so schwer. Am Anfang klingt es leicht, da wir nicht viel lernen. Es sind nur kleinere Sachen und kleine Dinge, die wir bei A1 lernen. Das ist genau wie bei einem Kind, das eine Sprache lernt. Er bekommt nur kleine Dosis, medicinal Dosis, kleine, sehr, sehr kleine, winzige Dosis bekommt er von der Sprache. We as parents never speak to our children many of us in fact, in the so-called adult language. We all follow a Kindersprache. Hello, how are you? We don't talk to each other like that. So they get things in small doses. As they grow older, then the capacity increases. Dann biologisch gesehen, bis auf 12 Jahren lernt ein Kind oder hat ein Kind die Fähigkeit, eine Sprache sehr schnell zu eignen, to acquire. Danach ist es ein bisschen problematisch, eine Fremdsprache zu lernen. After the age of 12. It's not so easy. Schon wenn man erwachsen ist, da hat man dann viele andere Gedanken. So it's like filling your RAM with too many things. So it's unable to operate. It's unable to operate. This is my problem, sir. Ja, das verstehe ich, Anil. Das verstehe ich. So the only other solution, IT-Sprache, free the RAM. But I have to delete something, sir. This is the thing. Right? Either delete or defragment it so that what you don't need, you put in the background. That defragmentation of the human brain we don't do. Yeah, but in hardware it's possible, aber in meinem Garage, ich weiß nicht. Doch. You have to train your mind there. Yeah, we. It's possible. We. It's a question of training. I don't know the exact hows and whys or we of it or how it's done, but it's possible. Yeah. I've done it consciously. You won't imagine the kind of information that has been stored in my brain. And in fact, there's a very interesting website on the internet called www.uselessinformation.com. Try it out sometime. It's fun. Okay. Interesting.
Really fun. www.uselessinformation.com. Und solche nutzlose Informationen haben wir auch hier. Yeah. For example, I'm interested in birds, ornithology. I've been bird watching, nature watching for the last 40 odd years. I'm also the president of my bird watcher society. So there's a lot of information I need to know about birds, their lives, their biology, their everything that is possibly or could be associated with birds. I'm not a professional biologist, neither am I a professional zoologist. It's just a hobby. But because of that hobby and interest, I've stuffed all this information in it. How does a bird fly? Why does a owl fly silently? Or how can it fly silently? Why does a pigeon's wing make so much noise? What is the longest flying, non-stop flying bird? Incidentally, that's the Arctic tern, 27,000 kilometers in 1 year, North Pole to South Pole and back, non-stop. It doesn't stop for rest anywhere. Useless information. Right? So you have to just put them in different drawers, file folders, put them away. Ja. Sir, ist mir aus der Vision, wie ist die Zukunft der Fremdsprache ist? In Indian, Ja, Sir, in Indien. also solange wir dann diese Pandemie haben, ist gut. Okay. Und es kommt darauf an, welches Land dann sich schnell entwickeln wird. China oder Europa. Okay, Sir. Ich habe immer meinen deutschen Studenten gesagt, auch heute betone ich oder bestehe ich darauf, lernt mal entweder Koreanisch oder Chinesisch. Diese zwei sind die Sprachen der Zukunft. Ja, vielleicht China. Chinesisch oder Koreanisch. These are the languages of the future. Development and technology, all is going to come from the East, not the West. The West is saturated. That's my personal opinion. You don't have to believe it. Okay, Sir. Ja, Sir, ich denke auch, okay, ja, China economy is good, na, Wirtschaft is good, okay, und definitely bestimmt. Ja, und nicht nur das, also die sind auch sehr, sehr aggressiv. Also sie machen ihre Wirtschaft aggressiv. Sie entwickeln also sich sehr aggressiv. Auch Korea, ich meine Südkorea. So see if you can pick up those languages. Ja, Mandarin ist auch sehr schwierig. Ja, aber man kann das lernen. Ja. Mandarin ist schwer, weil es eine Zeichensprache ist. It's basically a language of signs and sounds. Each sound has got a different sign. There's something like 3,000 plus characters in Chinese. Ja, und allgemein Leute kennen nur 1000 oder 1000 ja, 1000 ist okay, richtig? Ich glaube ein bisschen hoch, aber ja. Ja. Also eine Person auf der Straße kann eine chinesische Zeitung lesen, aber nicht alles verstehen. Denn er kennt das Zeichen nicht. He doesn't know the alphabet that has been used there. Okay. We have problems with 26 alphabets und 3 Umlaute im Deutschen. Wir können so viele Wörter daraus bilden. Correct? Ja. And China has 3,000 plus alphabets. Can you see, imagine the number of
words that they can build out of it. With 26 letters, we're having a problem. And they have 3,000 plus letters. So, es kommt darauf an. Ja? Aber danach ein paar Kleinigkeiten hier. Anstatt Maßnahmen will be a measure. You can't take measures against language. Ja, you can offer solutions to learning. Also Lösung wäre ein besseres Wort gewesen. Wenn you said, also Schwierigkeiten und Ursachen des Problems, causes of the problem, wo liegt es, dass man, oder woran liegt es, dass man die Sprache nicht gut lernen kann? Und was ist dann die mögliche Lösung? Okay. Lösung anstatt Maßnahme. Und offizielles Gespräch, Anil, du hast gesagt, du hast ein Probleme bei einem offiziellen Gespräch. Das stimmt. Du bist in einem Büro. Natürlich gibt es Fachsprache. Fachsprache. Ja. Nein, ich habe nicht verstanden. Ja, in einem Büro, in deinem Büro, Okay. wird sehr oft in einer Fachsprache gesprochen. There is a specialized language that is in use in your office because you are dealing with a specific. Yeah, okay, yeah. So that language is not used outside of your office. Yes, ich lerne. It's specific to your area of work. Ja, meine berufliche oder Fachsprache, okay, SAP. Ja, das ist die Fachsprache. Yeah. So that problem will be there even for a native German to understand that Fachsprache. A native speaker, also when you say local Leute, da sagt man entweder Einheimischer oder Muttersprachler. Use one of them. Don't use local Leute. Say Muttersprachler, native speaker, or Einheimischer, local person. Einheimischer. Ja. Auch ein Einheimischer wird damit Probleme haben. Even he or she would not understand what is being discussed. Das ist wie die medizinische Sprache zum Beispiel. Wenn zwei Ärzte miteinander sprechen, verstehen wir überhaupt nicht, worüber es gesprochen wird oder worüber die beiden sprechen. Because they are using a technical language, the doctoral language, the medical language, the medical lingo. We understand simple words like scan and this and that, but then it's not limited to just words like, well, let's take him to a scan or a CT or a this. Then they start going off into abbreviations. And these are all normal for them. And the abbreviations that they use, including diagnosis of an illness with a Latin name. Illnesses are not mentioned in the common name. They give you a Latin name for that, which sounds even more dangerous. Right? Why can't you simply say it's a stomach upset? You've eaten something wrong. So you got a stomach infection. Why don't you put it in simple terms? Stomach infection, I'll give you some antibiotics. No. I think here it's a case of gastroenteritis. Look at the length of the word. Gastroenteritis. It's a stomach upset. Yeah, you ate something and that has caused an infection in your stomach. Give me some antibiotic. Baat khatam. But gastroenteritis. The length of the word kills you, not the illness. So es gibt ein Jargon oder auch diese Fachsprache.
Und mit der Aussprache, das lernt man. Und hier, Abi hat etwas, ich glaube, entweder habe ich das falsch verstanden oder er hat sich dann die Information nicht okay. Also einen Moment, ich mache dann mein Screensharing. Du hast dann Englisch mit dem Lateinischen verglichen? Ja, Sir, diese Sprache kommt aus eigentlich Latein, Englisch, Nein, Italienisch, nein, Deutsch. nein, 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 nein. Deutsch kommt aus der indogermanischen Sprache, also das ist ein Teil der indogermanischen Sprache und das ähnelt Englisch und die anderen Sprachen. Also einen Moment, das zeige ich euch gleich. Hier sind wir bei einem Stammbaum. Ja, Okay, sir. jetzt hast du eine Ahnung. Lateinisch ist eine klassische Sprache jetzt neben Griechisch und hat nichts mit Deutsch zu tun. Aus dem Lateinischen wurden Italienisch, Spanisch und Französisch abgeleitet, nicht Deutsch. From Latin, Italian, French, and Spanish have been derived, not German. Deutsch gehört zu dieser indoeuropäischen Sprachfamilie. This goes back to Proto-German, and about here, on this part, on the other side, this has to be extended, is Indian languages. Because Hindi is part of the Indo-Europäisch. And from the Hindi, you have the other language coming in, Sanskrit. But they're all part of this family tree. Und hier unten, es gibt dann Urgermanisch, Proto-German, Ostgermanisch, Nordgermanisch und Westgermanisch. Under the Ostgermanisch, you have Gotisch, also existiert nicht mehr, also it's extinct literally. Dann you have nordgermanische Sprachen, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch und Isländisch. So if you speak good German, you can understand Swedish. But not Finnish. Not Finnish. Finnish belongs to the Russian family of languages. Aber Dutch ist auch gleich Deutsch, Sir. Dutch-Sprache. Ja, Moment, langsam. Das ist Nordgermanisch. Und dann haben wir Westgermanisch. Unter Westgermanisch haben wir Niederländisch. Netherlands. Ja, Englisch, Deutsch und Friesisch. These are the islands northwest of Germany. They're all part of the West German group of languages, which means there will be some similarities with some words and some structures, but not all. And from Niederländisch is derived Afrikaans, und diese Sprache wird in Südafrika gesprochen. Afrikaans, spoken in South Africa. So it's not from Latin at all. Okay, sir. Ja, es gibt viele lateinische Wörter im Deutschen. Yes, that I agree. Auch aus dem Griechischen gibt es Wörter in der deutschen Sprache. Sie werden aus dem Lateinischen jetzt abgeleitet, eingedeutscht, einige sind eingedeutscht und jetzt im Deutschen verwendet, oder einige werden hauptsächlich als Fremdwörter verwendet. Du hast das Wort Papagei genannt, ne, Abi? Yes, sir. Papagei kommt aus dem Lateinischen. It's been Germanized to Papagei. The earlier word was Papagos. Papagos. Yes. Yeah. And it's the same word in Spanish, Papagos, also in French, Papagay. And then it's borrowed by the Germans to describe this bird, and they Germanized it and call it Papagei. So they've taken the word from that other language, but it's not derived directly from there. Okay, sir.
Yeah, Latin is nowhere in the picture here. So don't confuse yourself hier. Die sind indoeuropäische Sprachen. Deswegen finden wir viele Beispiele mit den anderen Sprachen hier. Zum Beispiel hier, also das ist Daniel, also William Jones hier, who started this research into German languages. For example, look at the words here. Father, Vater, Father, 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 Far, Fair. The word fear im Niederländisch vier, Deutsch vier, Englisch four, Friesisch Führer, Führer, Fire, Fire, Führer. Because they're all part of the Indo-German language. They have a similar root. Huis, house, house, hus, 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 hus. See the word here, bruin, brown, brown, brun, 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 brun. In fact, the word bruin, which is there here in Niederländisch, also in Swedish, is used in colloquial English to describe a bear. A bear is your animal. So since they all belong to the same, come from the same family, they have roots in the same family, you have similarities of words. The other most familiar word for us ist, das habe ich euch einmal genannt, das Wort Rat, das Rat. Do you remember the word, das Rat? Was bedeutet das Wort, das Rat? Advice? Nein, also ich meine, das Rad. Rad. Yeah, but not a duh. It's always pronounced with a T at the end, remember? Huh. There's a difference here. This is a Nagan problem. Not a problem. This is because of the pronunciation, which has undergone a change and a shift, which is there even in Sanskrit. The D at the end is pronounced like a T. So this word rat here comes from Rat. Radham. This word radham or rat in Sanskrit in the old Proto-Germanic languages, rat meant a wheel. It referred to a wheel. This wheel then became chariot in those languages. But the word of meaning wheel is still used in German. Thus, Rad means wheel. Yes, that part. Yeah, to drive on the wheels, literally. Whereas the word Rat in our language now means that entire huge structure. So, from that point of view, Sprachen sind sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Because one can learn loads from there. You just have to be ready. And the word for chariot in German is Streitwagen, because it was essentially used in a war. When there was a fight, the word streiten is to quarrel, to fight. So a chariot became Streitwagen in German. So it's not called Radwagen or the Vierrad or whatever. Nine. So it's fascinating how words have changed, meanings have changed. Sir, in Prague here, sir, Indo-German. Here, Indo-bedeutet Indien or Indonesia? Indian. Ich habe gehört, dass Indonesia No. No. Let's not go into too much of linguistics now. Yeah, it's okay. Yeah.
Indonesian belongs to the Southeast Asian group of languages, and their language Bahasa Indonesia has lot of borrowings from Indian languages. Oh, okay, sir. But here Indo-German better right from Indian. Ja, Oh, okay, good. Das ist gut. so, ich muss mich leider verabschieden, denn ich habe es gerade 12 und heute habe ich dann auch einen Ja. Vortrag. Ja, yes, sir. Vielen Dank, sir. Wir haben viele Hinweise, Tipps von Thank you, Ihnen. sir. Ja. Yeah, and one last thing, Achal, never Yeah. end your discussion with Das ist alles. Ich habe vergessen, Sir. Sie haben früher auch gesagt. Any lecture, never end with Das ist alles. Ja, wirklich, das ist alles. Sir. Always end it with, und ich möchte zum Schluss sagen, and say what you have to say and stop there. Ja, Sir, Sie haben früher auch gesagt. Ja. Und wenn man das Ich vergessen vergesse. hat, ja, Tut und mir falls leid. man das vergessen hat, zum Schluss möchte ich sagen, dann kann man das auch sagen. Also jetzt Möchte ich. möchte ich meinen Kollegen Abi oder meinen Kollegen Anil einladen, etwas zu sagen. I invite you now to say something. Oder Abi oder Anil, ihr habt das Wort. You have the word now. Okay, Sir. Ihr habt So das move Wort. it in that way, but don't say das ist alles. Huh? मैं नोट कर लेती हूँ, Sir. Ich notiere. Ja, ich notiere mir das. Ich notiere mir das. Okay, so wir treffen uns dann am Montag wieder um die gleiche Zeit. Ja, danke, Und wir Sir. beschäftigen uns mit dem Arbeitsbuch und mit dem Intensivtrainer, bevor wir mit dem Kursbuch weitergehen. So, wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Glück, viel Vergnügen auch. Und bleibt gut, bleibt gesund, bleibt munter und bleibt zu Yes. Hause. Gleichfalls, Herr. Gleichfalls, Sir. Gleichfalls. Danke sehr. Take care, all of you. God bless. Thank you, Sir. Tschüss.